So today video endala zonna tuze twogera ku ntegeka nti olubuto ntegeka nti omubiri okufuna olubuto bwe luba luganye nkola ntya bwemba ndufunye ntegeera ntya kati rero twagala kwogera ku complications ezijja in the first emyezi 3 gisooka. Kakati nzagala osooka babuuzaako kama waffe yeebazibwe. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Good evening, good afternoon. From anywhere that you're watching this video from. Mwebale kutwegattako. Abantu bambuuza oyo omukazi gwokola naye video akola ki? Kana akandi ku mutwe. Mbu designinga. Ntunga outfit gye nyambadde. In fact engoye zonna ze mba nyambadde ku set. Gwazeetungira. My own collection. So ntunga different things, hair accessories. Ntunda ne human hair wigs. Abafi. Kakati tumaze okutegeera nti tuli lubuto luli twalaba some of the signs ezitulaga tutulubuto naye kati omaze okukakasa bulungi naleka mbagambye tutulina okukola ki okugenda mu scan now and again kubanga lwaki tuba tugenda mu scan to avoid some complications. Yes. Esookera ddala complication esooka miscarriage, threatening miscarriages. Yes. Threatening miscarriages zino ziva ku ki oluusi emyaka omwaka gw'oba ofuniddeko olubuto oluusi emyaka gutya abantu abali below 20 in most cases below 20 n'abaana abatali ready bulungi tufuna nnyo complications za miscarriages because below 20 oluusi emibiri giba gikyali mito. Yes. Above 35 tuba tukuliriddemu okitegeera though wabaawo naffe complications endala tugambe nina n'abaana ennafu tesaa supportinga lubuto luli twagamba tulinamu ebizimba birwanisa omwana oyo okubeeramu ne generally body conditions so oba olina ogenda mu ddwaliro ekyo ne tukikola ki ne tukirulinga out era bwe bakisanga nti your body you have a threatening miscarriage in most cases bakuteeka ku bed rest oba weetaaga okuwummula ennyo kubanga bino kukola ennyo kalaalukana kubanga jjukira omubiri gwe already guba gukozesa amaanyi mangi guba gukudraininga so you need enough rest okulya obulungi a balanced diet kuba omubiri gwe guba gudemandinga so oba olina okulya obulungi oba olina okuwummula and avoid stress. Another complication gye tutera okufuna ku lubuto tufuna bleedings waliwo medical term gye bakozesa njerabidde bleeding eyo oluusi kijjanga there is a bleeding in between the placenta and the uterine wall. Uterine wall. So abasawo balina engeri gye bakinyonyola medical siri musawo sijja bigera munyo naye eyo condition naye ebeerawo so when you go to a scan omusawo akitegeera mangu ekirala wabaawo unfertilized eggs wezeekwata ku uterine wall n'ofuna signs of pregnancy n'olowooza oli lubuto kumbe eggi eryekwata it's a rare condition but it happens eggi eryekwata teryali fertilized so baba balina okujjamu. Have you ever experienced this? I've experienced the bleeding. I'm going to talk about it in detail. Then another complication is the ectopic pregnancy. No, wait. Have you experienced this egg okubeera nga bisizimi fertilized simanya biki? No, I've not experienced that. Okay. Sikifunangako naye abantu abamu bakifuna. So katika njagala ku ectopic pregnancy because that's also another complication. Yes. Luli nabagamba nti ectopic pregnancy olubuto luba lukulidde mu ki? Munseke fallopian tubes. P6 science. What are some of the signs of an ectopic pregnancy? Oba ofuna pain either mu right side oba mu left side. Okitegeera nogamba ne side ya right ene nnuma side ya left ene nnuma kitegeeza olubuto lukulidde either in the left tube or the right tube. Banga ki libanga banga ki? Nze ectopic yange bagifunira ku 6 weeks. Nga that's so early. It's early naye yatandika natandika kufuna signs ku 5 weeks n'enguluba nazo up to 6 weeks so okitegeererawo tekitwala budde togosaa kuweza 8 weeks nga tonnaba kumanya nti you have an ectopic. Okay. Kijirawo so another sign crampings kubanga kati nze bwe nafunanga pains ezo nasooka nengende wa gaino naye gaino teyakola scan nangamba you have pains oluusi mu lubuto zibeeramu nampa eddagala after 3 days 4 days pain neyeeyongera so I changed friend of mine nampa enamba ya senior gaino w'emulago I went era naye yali busy mulago nga bw'ogimanyi we didn't do a scan kubanga nali mpise na back door nangamba but you go and rest but if the pain increases call me era ekiro ekyo
ntuuka ewaka nebasena mu ntebe nga bulumi bwa pain eyongedde because I remember that day my husband was doing masters yali alina ku ssomero. Yes. So I call him like, kani sisobodde kufumba, I'm in bed, I'm in pain, but please come with supper. Agenda okutuuka ku ssaawa 4 nga sikyasayadde okuva mu ntebe nga nina pain ku right side that can't be explained. Netudduka mu ddwaliro Anjika yagenda mpita, honey wake up nga mpulira ngenda, because the challenge I faced it had ruptured but I was rupturing is kwabika naye omusayi tegwafuluma. I had internal bleeding, which is very dangerous. 6 weeks. 6 weeks. I had to rush to hospital to asokera ku SAS. The doctors were very good. SAS Bombo Road? Yeah, Bombo Road. Nere nasoko okulaba kaiso ke bakuba mu lubuto. They had to pass an injection through my stomach. Oh God, that injection was too painful. Kabakatya. Kabakatininga kawanvu. Bakafomitayo to drain some fluids. Oh my God, it was a painful experience. So guy nangamba, you know what, the tube has ruptured, it's an ectopic. Nali, I don't even know what it was. Ectopic bakyogera sikiwuliranga nako. We were a young couple because olubuto lunalufuna mangu. Ene myaka emeka? 24 years. Mama waliwo papachi bali bakugoba. Ojja kumbala emyaka omanye gye nina kati. Okufuna olubuto ku 24 years waliwo papachi? No, I wasn't prepared. Jova nagamba it's better we prepare. It was a mistake. So we called my doctor from Mulago. She tells me run to Mulago. Never nang. Government mwe bali tukolera Mulago. Mulago yebiseera biri. Okimanyi twatuuka ku gate. Ekiro ekyo zali sawa ndozanga mukaaga. Tubuuza askari, where can we find level 6? Try to get mu 6B. Kubanga bali ba renovating nga bajjawo private. Nga buli kayoola buli walu agenda ku 6. Askari n'atugamba musoke mugule akaveera mbalagirire. N'atubuuza akaveera ka 10 misatu. Nenga akaveera ko yakabawa. Yakatuwa. Kaveera katya. Kebala ku buliri. Agenda maaso. Tutuuka ku level 6. Tukonkona tusangawo omwami ayambadde ekigandaalo ky'abasawo. Tumubuuza doctor, tetwamugamba doctor kyatuweereza because the doctor who had referred us yali akulira the gynecology department. So tetwamugamba. Twamugamba tuze tunoonya level 6 batugambye tujje. Batugambye gye tuvudde empapula byaffe bibino. We have an ectopic pregnancy. Jukira ndi mu pain. I can't even stand properly. Ngaye nga tugamba musooke mugule akaveera tuleke tubakwateko. Ngamudamu ina msasule sa. And my husband is like, ne wansi batu tuina akaveera nga gaya tubuza mukajewa. Askari akatuguzeza tugambe tuno soko gula akaveera. Gaya tugamba mudeye wa askari abajjanjabe. Can you imagine? Nga no one could attend to us. Sam mikezo. So ziringa mukaga musanvoro. Gwechiro. I'm in pain. My husband was like, shit, let's just go home. Kubanga yezivaako. So we go home. At around 4, the gyno calls. Nti banange muli wanga sibalaba. I rushed to hospital, I can't find you. Nga my husband amugamba batugobedde kuki? Ku mulyango. Ku mulyango kati tuguza kaveera nga amunyonnyola. Dokita nga tugamba vuga omukazi oyo. Omuleete mu ddakiika 10. Alina okuba nga atuuse. Naye nga I feel pain. Nomanyi pain nga you've become numb. My husband ngavuga nga azirayo. Kumbe gaye yatugoba. Yali cleaner. Yes. So thank you government for working on Mulago because Mulago those days it was bad. Okay. Cleaner yatugoba because of akaveera. Ngagala mugula akaveera ka 10. Naye nga yambadde ekiganula tulowooza musawo. Nga mukambwe muzibu. So when we rushed back, I was taken straight to theatre. Okay. Ne banongoosa ne nvaayo. Naye abantu abajja tukyalira mu malwaliro, please be empathetic. Babere n'ekisa. Kalifomu kakanzigwako. Kakakugwako bakagenda kakuggwamu. Kali kanzigweddeko. Naye sinnaba na kutegeera exactly ectopic kye nayiseemu because no one had explained it in detail. Okay. Simanyi the procedure that was done. Nze kyemmanyi nzuukuse mpulira empewo nnyingi nva mu theatre. And one of the visitors comes and tells me. The visitor mwogere. Sisobola nti okimanyi nti nno osigaza oluseke lumu. Oluseke lwo balusaze. Okimanyi nti nno oyinza obutaddamu kuzaala. Mukama nowana bakusasira ojazaala abaana nga basexemu naye tojja kuddamu kuzaala. Oh my God. Ebyo bigambo nga abyogera
abyogera mu ttoni abyogera aleekaana nti anakuwadde naye that is not the right yali mukazi right of course that is not the right thing to tell a person ali ku kitanda gwozza okulaba so mba muze okulaba malwaliro musengejje ebigambo otherwise don't come you know abamu baba bazina kulya mmere y'abalwadde so I was in shock my husband came I told him what omanyi abantu beeyogeza omuntu asobola okubuuza omukazi amaze mu emyaka 3 mu bufumbo nga tozaala omuntu asobola okubuuza omukazi alina emyaka 35 nga tofumbirwa olina buzibu ki kati bikwatirako wa genda mu maaso so my husband calls the doctor n'atunyonnyola nange olusoke tugenze but it's not true nti tojja kuddamu kuzaala ojja kuddamu ozaale so chito charingamu so omuzadde yena omukyala yena aliyo nga you're going through an ectopic or you've gone through an ectopic bambi guma eyo myth abantu gye boogera mbu toddamu kuzaala nina abaana bana n'oluseke olwo ku luseke olwo lutambuza ate nga sinoonyeza ku lubuto zijja buzi before you know it sewulira bulungi before you know it sewulira bulungi kitegeera ate nina abawala babiri n'abalenzi babiri ebyo bagamba mbu ojja kuzaala sexe kati ekyo kirekawo oli yali yeeyogeza mu ddwaliro namukyawa ku mutima namukyawa because that was not the wamugamba no mugambe nze mugambe mugambe no bana abantu beetaaga kugamba oyina bakyogera batya mu Luganda olina okubeekalizaamu that was not called for so banange when you come to see a person who has gone through that please musengejje mind what you say mind what you talk omanyi ebigambo ebimu bigenda ddala ku mutima because it's how many years now 10 years 9 years obukyanga ozaala oyo omwana bwekiba kyali ku mutima I was so tormented until every time I saw a pregnant wife I would cry banange oba ndizaala era even though the doctors had told me to give myself time before I become pregnant again neteka ku pressure kiri kinagamba last time ti nga buli mwezi njagala mwana buli mwezi kubanga ndichandimu muli nzo butaddamu kuzaala so if you're there and you've gone through an ectopic pregnancy and you need someone to walk that journey with you I'm around to commenting in the comment section we shall walk the journey with you because we've been there and I've walked the journey with other ladies really ngabameka 3 of them really yes ngabaina that same mentality sijja kuddamu asembe yazadde ddi yazala 3 years back that's like COVID yeah that is like COVID wow so you if you need someone to talk to we have been there we have walked the journey naye nga bambi musobola okuddamu ne muzaala unfortunately abamu ne tube ey'okubiri eyinza okuba nga eri blocked noddamu era okufuna olubuto era ne lugenda mu nseke yes oba nebeera nga tube eri blocked nga tosobola kuddamu kufuna lubuto abo nabo oluusi bakola ki naye kati most importantly abantu balina okugenda mu malwaliro abantu bategeera nti no bali lubuto bagende mu malwaliro then another complication gyetusobola okufuna bleeding unexplained bleeding osobola okubeera olubuto naye nga olubleedingirako kati for instance I experienced it nga bleeding nga oluyimuka bwe nti nentambula I bleed olunyiiga I bleed so nabeera nnyo ku bed rest for almost a full 9 months nga siva mu malwaliro kati nga kyenkola okuswala leero bwe ngendako Kampala Independent ddako ngendako Nakasero oluddako nengendako ku Bethany era omwami wo mwagale nnyo kubanga yakugumiikiriza nnyo ng'olumu abanyina okutwala bulwaliro nandekayo bakusiibula ng'okubiri I think atuuka naye naawulira kuba naye wenyini otuuka neweekoowa oluusi otuuka n'ogamba will not say that I'm in pain and I salute you so much my father Mr. Christopher Senyondo he walked the journey with me all the 4 kids wow era one time ku the third baby in Nakasero bali bamanyi he's my husband anti nga buli wamu oba naye ng'olubeera daddy mpulira pain tugenda wa bambi Nakasero kale kankusangeyo oba omusangayo oba yenga yakusangayo mula wange leero te daddy sewulira bulungi tugenda wa leero daddy tugendako ku Bethany kale bambi so he has walked abeera ntinda so I salute you my dad so another complication is bleeding tujogede then waliwo ekintu ekyabakyala kye batamanyi diminishing twin syndrome
bijinjagala oyogereko osobola okubeera ng'olina abaana babiri ng'ogenda kuba naalongo olina abaana babiri naye omu ne batakulira ku PCM omu n'ableedinga n'akola ki n'avaamu naye ekyo kyembakubiriza abakyala mugende mu malwaliro bakole sikaani insist wowulira ng'omusawo kyakugamba owulira that's not it kuba kati America now for when I experienced that bwe nakizula nti ndi lubuto nabeeranga ne pains ne bleeding so I go to hospital because I was lucky enough from the Lago experience which was bad my husband had made it a point that I always get the best medical services so badde nga ngenda malwaliro omusajja mwagale ate nga ndaba the best doctors so there's this one good doctor I go see him because I had pain and I was bleeding. It was around 7 p.m. Era ne line najiyisa because I was in an emergency. Okola scanning ngamba I'm seeing a baby but then ninga ndaba nga nakazimba. Nampe eddagala nangamba nedagala limirire for 3 days. If you're going to come back we do a scan. Akazimba kwe kaba kakyaliwo you're going to operate. But remember, once you do the operation, you take I'm losing the pregnancy. Yes. So when my husband had that, I was like, let's go somewhere else. Lindako. Omusawo yagamba mungena kola mutya? Operation after 3 days. Which hospital is that? He has akolera malwaliro amanene, then he has his own clinic. Okay. So kati wano mwaliwa clinic ye. Ate ye yekolera kwegaba kyekyanimya n'omutwe ye yekolera ne scan sigama nti omuntu mulala yamukolera scan obukekereza ayinza oba talina human resource bambi baba bakoye kubatebereza eri akolayo the full day ene uwe ajja saawa emu kolo bayagenda saawa 2 okitegeera baba bakoye so muvaayo ne mugenda my husband agamba tetuddayo kumbe tuva mu pit tugenda mu muliro tuvaayo tudda ku ddwaliro eddala ate awo nasanyuka kuba dokita gwe nasangawo ye yazaalisa maama wange gudde kafulu ngenda noono dokita gwe dokita ngatandika kuŋŋamba kuba ye yakola scans but there is nothing but I'm in pain I'm bleeding some little bleeding mwekola any activities ezamanya bleed a lot ngaye nga ŋŋamba oba waliwo akuloga oba wabye bbawo omuntu nga byogera amaaso ga bbaawo ate anoonyeza koze testi zonna can't explain naye bo mu sikaani balaba akantu oluusi bakalaba oluusi bakalaba olwenda batandise okunsomerako leero ono yaze yakoze sikaani ekyo oluusi lwe bakubamba bwe bakola eya vagina oluusi lwe bakola ey'okulubuto ne bakuzanyirako omunagamba oba it's a second child no it's like a mass oba it's what bantadde ku kitanda for 2 weeks we musasula sente man you guys are patient webajja leero bakuletera doctor mulala weeks binga muli mu ddwaliro because I'm not fine omutwe gunuma I'm in pain olubuto lunuma I can bear so mukibuka mu mutya so bakola test bikimu kigaana my husband yekyanga abagamba I'm taking my wife ate tumutwala bikinagamba I'm taking her so nga nzijjawo nga ntwala ku Kampala Independent Hospital waliwo omukyala naye kati bambi yaddayo she was I think Russian nga kuba yali yankolako ku my first 2 kids yes nga ngamba oh you're back again nga akola scan nga ngamba now the problem is you have 2 kids omu ali 12 weeks omulala ali 7 weeks kugamba nga omu yalekera okukula yes nangamba but let us do some tests tulabe oba akyali mulamu oba but you be prepared naye ng'oli waliyo mwavudde yabagambye nti bakuloga oba olina gwewolako sente n'oganozesa ye yazaalisa maama yes naye nga lowoleza mu byaddogo nga ngamba oba olubuto tulugjemu nze solution gye mbawo olubuto muluggyemu oba mulina bwe mubajjemu basasule kwegamba n'owulira crap oyo kati bakyala bameka abasawo bakozesa ensobi bwe bati and how can a doctor think that way how can he have that mindset naye awo ne nebaza omwami kuba yakambuwala mukyala mutwala kubanga singa twalwawo n'owokubiri yandikoze eki yandivudde omanyi ba doctor sometimes they overhype it oba nange naliko kuddwaliro awo erimu on my second baby pediatrician nagamba you can't take this baby because when you take the baby ekintu kyayoga kyali kituufu but you can't make me pay 700,000 every day because you want the baby to stay in that hospital nabagamba no mumpa omwana wange mutwale Kawempe so
omukyalo oyo wa Kampala Independent n'atusavinga omwana omu of course yali n'atuwa eddagala ye n'avaamu completely so ezo complications abakyala abasinga tebakola ki tebazimanyi kyova abakyala bambi ogiyise diminishing twin syndrome okay banaye ebintu bingi naye mbajjukiza nti eno video yabatuusibwako photo hub ekyanja bannange mujje mu bantu wano bawe ssente. They have a very, very beautiful space. This is where we record our videos from. Ekirala, like, subscribe, comment, share. Wali abakyala bangi abeetaga information eno, so oga ku video eno togikodowalira gisindikire sister wo, gisindikire brother wo, gisindikire anyone who could be needing this information. And if you're going through a challenge ekikwatakana ku lubuto kuzaala and you need someone to talk to, oba oli musajja, abasajja mujja wange, abakyala mujja wono, mujje tubayambe tutambule fena. So another complication gye tufuna UTI high topic nene naye because utataga tutunulya UTI ziva abakazi mutusibako nnyo nti ife tubayetera UTI mutusibako nnyo tubeera mu kibuga wano kakati mugane mulowooza nti UTI tuzijja mu bwenzi naye wano wetuli wali wansi wa toilet kakati yensonga lwaki mwabazi tuwambuuza lwaki mwezi rawo nnyo okweraga nze we naafunamu akasiirira naafuna eddagala naye jjukira public toilets nagikusiiza oba oliawo nze nfunye eddagala gwe togifunye ogikomezzaawo okitegeera etopic nnene oba gwogeze mu public toilet ogibase mba simanyi ogindeetedde ati kakatira kyekyo muzikuwa kakati bane mwagala tufukewa munamwe mutano olaba mmire lya UTI nga nawe ofunayo doozi ate oŋŋamba nze ndaba mukazi amina ddagala oŋŋamba era tubagamba naye mumuwakanaanga siwulira pain nze tujja kutandikirawo. Thank you for watching. Thank you for mwebale nnyo okutulaba. Thank you for liking, thank you for sharing, thank you for subscribing. Continue to share, to like, to subscribe. Temwerabira wemba munoonyayo producer abakwata nammwe, wemba mwagala photographer akwata video abakazi bajja lowooza kubagala kubakwatira wano ku photo hub kyanja webali manager producer waffe. We salute you Kabogoza Salim. Bannanga ali single mujje very much single neera ne wabeera waliwo omukyala ayagala okuzaala omwana ng'ali firi nga gweyagala kuzaala mwana mu muvuuka omulungi ono mwana Kabogoza Salim waali akimalanga mane mujje mubajje ku lujja nze nabakoowa bantama. Anyway guys, thank you so much for watching. Subscribe to this channel, share this information. Tugenda kubawo next in our next video tujja kuba twogera ku bintu ebirala ebeekuusa ku second trimester UTI. Okay, fine. Tujja kubawo tumalizeeyo complications entandika topic endala. Thank you so much. Videos zino wano mweziri mu links emu eri wano endala eri wano mubeere nga muziraba mutuwagire. Era when mama someone talk to these people, talk to her, talk to me, and everything will be fine. Thank you so much. See you in the next video. Be blessed.